Hola, soy Miguel, franciscano, vivo en Santiago de Compostela, aquí en el noroeste de España, la Galicia, es decir, la España verde. Aquí está el santuario donde reposan los restos del apóstol Santiago. Además, este año estamos viviendo un año jubilar compostelano. Papa Francisco, teniendo en cuenta la situación, ha ampliado el año santo hasta el año 2022, así que os espero a todos aquí. Aquí también se está sintiendo muchísimo las consecuencias de la pandemia a nivel social y económico. Esta casa, entre otras muchas actividades, acoge un centro de transeúntes, un centro social donde prestamos atención a las familias más necesitadas. Parte esencial de nuestra vocación de seguimiento de Jesús pasa por la acogida, por la atención a los pobres. Gran parte de nuestro esfuerzo se ha dedicado precisamente a multiplicar nuestros recursos para poder servir mejor a toda esta gente que nos está necesitando muchísimo ahora y que nos va a seguir necesitando. Y otra cosa muy importante, nunca como este año hemos sentido la importancia que tiene sentirnos fraternidad, sentir que necesitamos los unos de los otros para vivir nuestra vocación. Y esta es una gracia que yo creo que es muy importante. Nos ha acercado más a Cristo, en el rostro del hermano de fraternidad y todavía más importante aún, en el rostro del hermano necesitado, de nuestros hermanos los pobres, el rostro de Jesús más vivo que tenemos delante. Nuestra vida se ha visto sometida a un montón de cambios debidos a la situación. El primero, pues nos ha obligado a restringir muchísimo nuestros contactos cercanos con la gente. Personalmente es una de las cosas que más echo de menos como franciscano. Nuestra vocación es para vivir entre la gente, es para ser testimonio de esperanza entre la gente. Confieso que sobre todo me falta el contacto físico, pues con esas personas, el poder mirarles cara a cara, escucharles cerca y también, ¿por qué no?, pues darles un abrazo de fraternidad y de ánimo, porque es una de las cosas que más necesitamos ahora. Creo que es lo más importante de nuestra vocación, ser capaces de mirar con fe cualquier acontecimiento, también estos acontecimientos que suponen oscuridad en nuestra vida. Como casi siempre que vivimos momentos de crisis, son momentos también de creatividad para la Iglesia. Creo que, en primer lugar, la pandemia nos está obligando a buscar nuevas fuerzas y nuevas posibilidades de evangelización. Yo creo que el cambio mayor que se está produciendo es que cada vez nos está recordando que la Iglesia como fraternidad universal necesitamos unos de los otros, que no podemos prescindir unos de otros, que somos todos parte de una misma familia. Y la segunda cosa importante que nos impulsa al cambio es que quizá nos está devolviendo a la necesidad de atender a los hermanos más importantes, a nuestros pobres. Creo que la renovación de la Iglesia pasa por la atención cercana, entregada y de verdad pues comprometida con nuestros hermanos los pobres, que son el rostro de Cristo mucho más vivo, la reliquia que nos queda de Cristo resucitado. Nazywam się Kasia, mam 22 lata i pochodzę z takiego średniej wielkości miasta na Białorusi, z Grodna. A aktualnie jestem w Warszawie, studiuję biologię na Uniwersytecie Warszawskim. Są tłumy, jest naprawdę dużo ludzi i to jest miasto bardzo ruchliwe i aktywne. Z drugiej strony Warszawa jest dla mnie takim miejscem, gdzie mogę się rozwijać i jest dużo możliwości. Widzę też perspektywę, zarówno z takiej strony naukowej, jak i z takiej strony życiowej. Wydaje mi się, że pandemia o dziwo
pozytywnie wpłynęło na rozpoznawanie mojego powołania, ponieważ to był czas, kiedy miałam, może tak dziwnie powiem, ale dużo czasu na przemyślenie, na to takie zastanowienie się nad tym, co chcę robić w życiu. To na mnie pandemia wpłynęła zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Pozytywnie dlatego, że cały ten lockdown przeżyłam we wspólnocie, bo mieszkam w katolickim akademiku w Warszawie. Zostało nas ponad 20 osób na czas kwarantanny, więc żyliśmy jak taka jedna rodzina i to było świetne doświadczenie. Przeżyliśmy też Wielkanoc, Triduum Paschalne. Mieliśmy bardzo dużo spotkań i mogliśmy rozmawiać i integrować się. Więc z tej strony pandemia była takim bardzo pozytywnym, fajnym doświadczeniem. Natomiast z drugiej strony oczywiście brakowało mi bardzo wyjścia w świat, wyjścia do ludzi, do innych ludzi, poza ściany mieszkania, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, żeby komuś pomóc i żeby jakby odczuć tego innego człowieka. To było właśnie takie najbardziej takie smutne doświadczenie. No i oczywiście brakowało mi rodziny też w tym czasie. Na nasze msze akademickie zaczęło przychodzić coraz mniej osób z zewnątrz, więc to jest smutne, bo nie możemy się dzielić taką radością i takim jakby naszym darem może wspólnoty. Spotkania są online i oczywiście natomiast z drugiej strony mi się wydaje, że ciężko przeżyć mszę dobrze przez ekran komputera albo przez kamerkę spotkać się z kimś, bo to jednak jest ważne, żeby na żywo porozmawiać, zobaczyć tą reakcję, żeby ten człowiek też odczuł to, co jakby odczuwam i co myślę. Więc mi się wydaje, że to bardzo wpłynie też oczywiście na Kościół w przyszłości, że to bardzo tak zmieni całą tą sytuację. Been the bishop just for 12 months, so most of the time has been during the lockdown with the coronavirus crisis. So I'm still getting to know my diocese. It's a very rural diocese. There isn't one city here in the Northampton diocese. In fact, there are many towns and lots of countryside. Beautiful to drive through. And I'm just getting to know it all, but it is a wonderful part of England, and there are some good people here who are very committed to their faith. So normally bishops spend a lot of time on the road visiting communities, and like everyone else in our country, I had to stay at home. So how did I exercise my episcopal ministry in this very strange time? I decided that I would contact all the priests by telephone, and we had a good conversation. And then I started to make some video recordings. But fortunately, the cathedral here in Northampton has a live streaming facility, and every Sunday I was able to celebrate Mass and preach to anyone who was listening. And regularly we would have between 15 and 20,000 people tuning into the cathedral for the 11 o'clock Mass. Perhaps they were inquisitive to know what this new bishop was like, but I got to know people via the various emails that came in. So we thank God for the technology which enabled me to communicate with the people that I have been sent to serve. And then I started to meet with the priests in my diocese in their back gardens. Fortunately, my spirituality is quite contemplative, so I was able to spend a lot of time here in Bishop's House in the little chapel that we have
with the Blessed Sacrament. And of course, one thing that doesn't stop are the letters and the emails coming in. And it was wonderful to have an opportunity for me to directly relate to the people of the diocese, many of whom were complaining. Why weren't the churches open? Why couldn't we have public masses and things like that? And I learned how to be a spiritual father, gently encouraging the people without telling them off or being impatient with them, but just trying to encourage them really to keep going. And I think discovering again what it meant to talk about the Ecclesia Domestica, the church in the home, the church with the family, and some people talked about that in very beautiful terms. And there's something there which I hope will continue beyond the pandemic. But for sure, the pandemic brought about a lot of restrictions, and I think that made us all stop and think again about what we were doing. There was one Sunday evening in the midst of it all, when I watched Andrea Bocelli singing from Il Duomo, the cathedral in Milan, and there were tears streaming down my eyes. But just the beauty of his singing in the midst of such terrible suffering really did move me. And that struck me then. I started listening to music and downloading beautiful music onto my phone so that I could listen to something that would lift me up. So how does the church change in this pandemic? And I suppose the first thing to say is that the church does change through the pandemic, because the church consists of people, and people are changing. I think it's very tempting for us to be drawn into thinking about the organization, the structures in the church, and what will happen to those. And maybe rather than being ecclesiocentric, we have to become more Christ-centered. Church has an opportunity to become more contemplative. Whether the church accepts that invitation or not is a different matter. But certainly I've heard other bishops telling me how when we come through to the other side of the pandemic, they're not going to go back to rushing around quite so much. They're going to think very carefully about their strategic work and how they can develop a vision for their diocese. Very much the way I think the church will be going moving forwards, and hopefully highlighting to the rest of society how we can live a little bit more simply in order to appreciate the gifts that we do have in our world and not to be abusing those gifts. Ich lebe hier in der Schweiz und ich habe auch 3,5 Jahre in Rom gelebt, wo ich päpstlicher Schweizer Gardist war von 2012 bis 2015. Und meine Eltern, die kommen aus Kroatien. Und jetzt wohne ich hier bin zurück von meinem Theologiestudium in die Schweiz gekommen und wohne hier in St. Gallen, wo ich auch in der Pfarrei tätig bin. Meine Berufung habe ich während der Pandemie ganz eindrücklich erlebt, muss ich sagen. Ich war da noch im Priesterseminar in Deutschland, Landershofen, und da hatte ich die Möglichkeit gehabt, nach Hause in die Schweiz zu gehen oder halt im Seminar zu bleiben. Da ich aber noch eine Abschlussarbeit schreiben musste, entschied ich mich dann doch dort zu bleiben. Und es war schon sehr intensiv, weil eigentlich alle Gottesdienste unterbrochen waren, unterbunden waren und ich so die Möglichkeit hatte, im Seminar mit dem Regens und mit dem Spiritual Seminar interne Gottesdienst teilnehmen.
rausgehen und spazieren. Das hat mir trotzdem sehr geholfen, auch bei diesem schönen, es war wirklich immer schönes Wetter gewesen. Die Karwoche dann und auch das Osterfest sehr, sehr intensiv erlebt, weil irgendwie war das so speziell, weil man nur ganz alleine war und also alleine oder mit der Hausleitung und ja, da konnte ich so wirklich so die Tiefe des Osterfestes erkennen. Was mir am meisten gefehlt hat, das war schon der Kontakt mit den Menschen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist jetzt heute auch nicht mehr so möglich. Man kann schon nach einem Gottesdienst die Leute noch schnell erwischen und mit ihnen ein bisschen reden. Aber heute ist das wieder ein bisschen mehr möglich und das finde ich sehr hilfreich. Aber ich würde mir natürlich wünschen, was wird sich ändern? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das kann niemand von uns vorhersehen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht daraus aus der Situation lernen, die Wertschätzung vor der Begegnung voneinander oder voreinander und dass wir die Kirche nicht mehr einfach so empfinden als ein Ritual, sondern wirklich als Gemeinschaft, also so wie Gott es sicher am liebsten haben würde, wenn wir in der Kirche alle zusammen uns wirklich als Brüder und Schwestern erfahren. Я проживаю в Україні. Україна – це надзвичайно гарна країна, яку одного дня вартує відвідати. Ми маємо 44 мільйони мешканців. Те, що притаманне українцям, це такий дух свободи, оскільки багато століть українці борються за свою свободу і виборюють свою незалежність на нашій рідній українській землі. Мабуть, всі знають, що сьогодні в нас є особливий час, оскільки ведеться війна з Російською Федерацією, яка є агресором на наших українських землях, на східних і південних теренах України. Мабуть, те, що найбільше породжує саме ця війна сьогодні, це багато людських жертв, які ми маємо, і втрата нашої території та цілісності. Те, що притаманне Україні, це також велика духовність і релігійність. Більшість населення України – це є представники православної церкви, але також, для прикладу, ми представляємо Українську греко-католицьку церкву, вірних якої є близько 5 мільйонів. Це є найбільша східна церква. Те, що притаманне саме нашій церкві, це те, що священники можуть бути одруженими, оскільки саме семінаристи перед тим, як прийняти свячення, мають можливість вибирати бути в одруженому стані чи бути в неодруженому стані. Це, мабуть, є нашою також і перевагою. Для мене особисто цей рік позначений пандемією, був дуже непростим роком. Особисто я перехворів на коронавірус, і багато тих осіб, які є в моєму житті близькими, мої співпрацівники в нашій семінарії, брати-семінаристи, мої друзі, мої рідні і близькі також перехворіли на коронавірус. Пандемія дозволила нам присвятити більше часу для тих людей, яких є поруч. І я, як священник, як ректор семінарії, розводив особливо вечірній час для того, щоб зустрічатися на індивідуальні розмови із семінаристами. Присвячувати годину-півтора години часу, щоб вислухати кожного семінариста, довідатися більше про нього, про його особисте життя. І я думаю, що цей досвід також чогось нас навчив. Він нас збагатив. На превеликий жаль, останнім часом лекції проводяться усі через Zoom, і можливість такого жвавого, живого спілкування зі студентами в аудиторії – це те, що мені також дуже бракує як викладачеві. Як зміниться церква після того, як завершиться пандемія, однак можна сказати, що є певні речі, які ніколи не будуть мінятися в церкві. Це стосується догми віри, це стосується певних поглядів церкви на етичні чи ті чи інші моральні питання.
саме в тих питаннях церква не зможе ніколи змінити своїх поглядів. І, можливо, наші спільноти християнські будуть менш чисельні, але і ранні християнські спільноти, які були на самих початках церкви, вони також не були багаточисельні, однак вони були надзвичайно глибокі вірою. Тому хочу вірити саме, що ось такі зміни можуть одного дня настати, коли церква вийде вже із коронавірусу, з цієї пандемії. Norway, in Scandinavia, in Oslo, which is in the south east of the country, and we have 500,000 or 600,000 inhabitants here. But we live in the capital to study. My wife Marta is doing her theology bachelor's, and I'm studying Nordic studies. Yeah, and Norway is not the most Catholic country, but still we are quite many. We feel the community. We know a lot of young people who are very engaged in the church, so we feel very surrounded by the church anyway, though of course the social life might be difficult, or the values are maybe not there. Still we are very many, and the church is growing and very young and living. Oslo is the only city in Norway with more than one parish. There are 3 parishes, and they are evolving and developing all the time. When the pandemic started, I was in the middle of a process to apply for seminary, to go to Catholic seminary to become a priest. A year ago. Last year I applied in January. Yeah. And when the virus hit, Marta was living in Rome and studying at the Pontifical University of Angelicum, which I think was very fun. Yeah, that was amazing. So suddenly I had to go. I had to go back to Norway because the pandemic came. So I just continued my studies from Norway in Angelicum still. So I was living in Rome almost a year, and then we suddenly worked together back in Norway while he was discerning seminary. Yeah, because we had been boyfriend and girlfriend before, and then I thought, I can't do this. We need more priests in the church. Of course, I have to be a priest as well. It is only logical. And so Marta was in Rome. I was alone in Oslo. It was all fine, but of course, Marta didn't have any place to stay in Oslo, so she stayed with me and my friends. And then we also, or everyone saw, but me maybe, how happy I was when Marta was here. I'm much more happy than when I was talking with the seminary guys. So after a few months in July or June? No, June. No, it was already in May. In the end of May, you made a decision. Yeah, in the end of May, I made a decision to withdraw my application to the seminary, and a few weeks later, I proposed already in July. Yeah, because my husband, if he knows that what he has to do, he's just doing that. So he likes to make. I mean, he needs to know what he is about to do and what God wants of him. Then he will just do it straight ahead. So that's the one part of the pandemic, that it first made us closer, actually. Yeah. Which is very, very strange, because we know many who have been separated due to the pandemic. But afterwards, it made the pandemic made our discernment for marriage. Yeah, because since very beginning of the pandemic, of course, the churches were open and closed, and the whole normal liturgical life disappeared. Fortunately, we managed to have some retreat for ourselves, spiritual retreat. And then, of course, we got affected planning the wedding because many of our family members couldn't come. I come from Poland, so many of my family didn't come to the wedding because we had the wedding in Norway.
տարի է իվեր Սուպովան ոսկեպերան եկեղեցվո ժողովրդավետն եմ բոլսո ճիշտ գետրոնի մեջ գտնվող հայ կաթողիկե եկեղեցվո եւ հավատացյալներուն ծառայության մեջ եմ Ուր Գաբրիմ շատ խջողված շրջան մնե Գրեթե ասենք Իստանբուլի գետրոնն է Taksim հրաբարակը Իստանբուլնալ Թուրքիո փապախուն սիրդն է որ մոտավոր 20 միլիոն հոգի գաբրի բավական դժվար առաքելություն մնե որովհետև մեծ քաղաքի մեջ եղած առաքելություն մնե որ մեր ժողովուրդը նաև դարածված է այսինքն բավական ընդարձակ շրջաններու մեջ գաբրի կորոնաժահրի շրջանը քիչ մը ձանր եկավ ինչպես ապրեցա որպես քահանա այսին երկու կետ կրնամ ասել առաջինը դժվարությունները երկրորդը օգուտները որ քաղեցի դժվարությունները որ կային ամենամեծ դժվարությունը երբ որ եկեղեցին բարապ տեսա եւ ոչ թե միայն մեկ շաբաթ այլ մի քանի ամիս ստիպվեցանք ամեն բան կոչել եւ այսպես քրեթե դան մակրության համարանի չեր գրնարկալ հետեւաբար դժվար ժամեր անցի որովհետեւ սկացի որ քահանան առանց ժողովրդին կարծեք այսպես ինչ փոխեց կորոնաժահրի շրջանը քիչ շրջան չէ որովհետև մեկ տարին ավելի դեվեց եւ մի շարունակե գերեւի պիտի ապրենք այսպես պիտի վարժվենք առաջին բանը առողջության արժեք դալ եւ գնահատել բայց շարունակեմ իբրև Աստծո մեկ եկեղեցին եկեղեցականները հավատացյալները արթնցուց այս կորոնաժահրը դժվարությունները շատ են բայց հասարակական կյանքը վիրավոր եկեղեցի մնենք ծերնվիլ արգելված է ողջակուրվիլ արգելված է 2 մետր հեռավորությամբ եւ մասկ պիտի տնենք թիմակ պիտի տնենք եւ այդ թիմակը պիտի արգելե մեզ որ թիմացինին ժպիտը տեսնենք J'habite à une centaine de kilomètres de Paris, dans un quartier populaire, simple de la ville d'Orléans. Et depuis bientôt 2 ans, je suis donc responsable à la Conférence des évêques de France, dans le service Jeunes et Vocations, responsable de la pastorale des vocations en France. Et aussi de travail, puisque de formation, je suis médecin. Donc. Cette pandémie a vraiment été un enjeu important parce que toutes les dimensions de la personne sont touchées de manière individuelle et collective par ce qui s'est passé autour de ce virus. Et comme responsable de la pastorale des vocations, notre équipe a rapidement compris que dans notre vie hyperactive, la pandémie nous renvoyait vraiment à la question du sens. Alors la question du sens entendue à la fois comme signification de ce que nous sommes en train de vivre au quotidien, mais aussi direction donnée à notre existence, c'est-à-dire quelle direction nous allons pouvoir prendre à la suite de cet événement qui nous marque tous profondément, à la fois dans une dimension communautaire et dans une dimension personnelle. Et donc tout ça n'est pas sans lien avec une pastorale des vocations, cette question profonde du sens qu'on peut donner à sa vie
Et j'ai été touchée combien beaucoup de personnes ont pris un recul par rapport à leur existence en se demandant mais quel sens tout cela a-t-il pour moi aujourd'hui et vers quelle société de demain nous voulons marcher ensemble. Je crois que cette pandémie, en tout cas pour moi-même et pour un certain nombre de personnes, a ouvert une sorte de chemin d'intériorité. Pour moi, c'est une expérience profonde d'ouverture du cœur, peut-être d'un cœur plus universel, parce qu'on a touché combien nous étions tous unis et liés par cet événement. Et là aussi, c'est une dimension extrêmement importante qu'il nous faut garder, de cette conscience que tout est lié. Et ce que vit un individu a des conséquences sur l'ensemble du groupe que nous sommes. Combien la proximité de l'autre est importante. Et combien nous avons besoin de l'autre dans sa présence physique et dans une proximité dans notre vie et combien nous devons la soigner et faire attention à cette dimension de nos vies. Oui, c'est une très belle question. Comment cette pandémie va-t-elle changer l'Église ? D'une Église qui est avec le peuple, et c'est ce que n'arrête pas de dire le pape François quand il dit qu'il faut sentir l'odeur du troupeau, être avec le troupeau et non pas surplomber, non pas être au-dessus, croire avoir toutes les vérités, une Église qui surplombe. Et je crois que la pandémie nous remet à cette place de service. On va vivre le jeudi saint, cette place de Jésus serviteur, Jésus qui est avec le peuple, qui l'écoute, qui accompagne et qui donne le meilleur de lui-même et qui donne sa vie. Donc un vrai chemin d'humanité et d'humilité. Qui siamo in Casa Legami, ci troviamo a Como, precisamente nella parrocchia di Rebbio e Camerlata. È una casa parrocchiale che è stata adibita a casa di fraternità. Ci troviamo nello specifico nella falegnameria. Ci piace chiamarla così perché qui costruiamo un po' anche i sogni con i ragazzi che passano da queste parti. Questa casa è nata anche un po' per far entrare ognuno nel proprio desiderio, nella bellezza che può promettere la sua vita, in una parola, nella propria vocazione. Questo anno un po' anomalo ci ha fatto riscoprire una dimensione ancora più fraterna. Siamo riusciti a trovare grazia e a non perderci nella disperazione. Sicuramente questa dimensione fraterna è stata determinante per questo. E ciò che mi è mancato dell'esterno sicuramente la possibilità di abbracciare ad esempio le persone che andiamo tuttora a trovare in strada. Però ecco sì, direi che sono più le cose che ho riscoperto rispetto a quelle che mi sono mancate. Sì, siamo rinnovati, ecco, non provo nostalgia per ciò che c'era prima, sono contento di poter mettere a frutto ciò che abbiamo imparato in questo periodo. Questo è stato cruciale per poter approfondire le relazioni, anche le nostre vocazioni personali all'interno di questa casa. Cioè Mattia si sposa. Devo ringraziare la fraternità e la casa in cui vivo perché senza di loro non avrei neanche conosciuto Elena. Ci siamo conosciuti dopo pochi mesi in cui vivevo qui in questa casa, no? E la pandemia ci ha portato a scegliere di sposarci. La pandemia è stata, soprattutto per i primi mesi, non semplice a livello di coppia perché non potevamo vederci. Quindi questo ha
ha rafforzato il nostro legame e non ci ha disgregato come coppia, anzi ci ha unito. E sicuramente c'è stato tanto tempo per pensare, tanto tempo per pregare, tanto tempo per riflettere. Credo che il cambiamento nella Chiesa possa avvenire naturalmente, spontaneamente, ascoltando questa creatività che lo Spirito suscita. È costantemente creativo, mai fermo, mai uguale a se stesso. Credo che il cambiamento bisogna volerlo, cioè non basta che sia passata la pandemia. Una grande grazia di questa esperienza di chiusura, per ritornare alla voglia di riaprirsi, alla voglia di accogliere, è stato il riconoscere in tante altre persone questo desiderio di fraternità. Tanti giovani ricercano questo desiderio di vita comune, questo desiderio di un cammino insieme, tra coppie, tra giovani, cioè sentirsi parte di un cammino insieme, no? E questo si può fare in piccole comunità forse, no? In piccoli percorsi, da soli non si riesce a vivere da cristiani, non si riesce.